I have been coordinating campaigns for Western Kenya with quite a number of leaders from this region. So far, we have had 36 rallies, 14 in Kakamega County, 16 in Busia County, and yesterday we had 6 in Vihiga County. We plan to move to Trans Nzoia and then Bungoma. And now we'll repeat, time allowing, we'll repeat areas we feel that it's necessary for us to go there so that we can have a high turnout of the voters during the voting day. That has been generally the presidential campaign. Of course, I found quite a number of challenges. As you know, the Azimio House has quite a number of parties. So that rivalry within the Azimio coalition, if not addressed, is likely to affect us losing some seats to our opponents. And tomorrow we are expecting our presidential flag bearer, Raila to visit Kakamega for 2 days. And tomorrow we expect him to start his rallies in Matunda, in Lukuyani constituency. He will move to Lugari in Chevayo ward. Then he will be in Malaba for 2 rallies in West Kabaras and East Kabaras. He will thereafter move to Shinyalo, where he will have a rally at Vihiga and Shidoto Primary School. That will end the tour the first day. The second day, we expect him to be in Mumias East and then Nabaholo at Bushiri, and then at 1 is expected to come to the stadium. So I want to use this chance to appeal to all the Azimio supporters to turn up in large numbers to welcome our presidential flag bearer, and I'm hopeful that he will be accompanied with his running mate, Mama Mother Karua. So I will appeal to all our supporters, Azimio supporters, to turn up in large numbers. This is likely to be maybe the last rally that we intend to stage here at Buhungu Stadium. If there will be another chance for us, then such a chance we will give it to the sub-counties that we feel that we are weak. Any question? Gavana, sijui najua kuna vyama tanzo kwa Azimio. Sasa sijui ODM pekee. I want ngoja hiyo takujibu. Kwanza vile mnajua mimi naongoza kampeni ya urais katika magharibi mwa Kenya. Kutokana na hiyo mpango tumeketi chini, tuna kamati ambayo tunasaidiana nayo ya viongozi mbalimbali ikiwamo wabunge, na kutokana na hiyo mipango tumekuwa na rally 36 kufika wakati huu. Rally hapa Kakamega tumefanya rally 14, kule Busia tumefanya rally 16,
na kule Vihiga tulikuwa kule jana. Tumefanya rallies 6, yote pamoja ni rallies 36, na tukiwa pale tumepata shida fulani aswa vile mjuavyo. Azimio ina vyama vingi, so watu kupikana ndani ya Azimio, wengine wanaona pengine ODM ni chama kikubwa inawafinya, na hiyo ni kawaida. Lakini vile mimi nimeenda kule, lengo langu lilikuwa kutafuta kura ya Mheshimiwa Raila Odinga na wale viongozi wote wa Azimio. Mambo ya nyumbani nimewawachia wenyewe, lakini vile nimeona tukiwacha hivyo tutakuwa na viti chache, kwa sababu wale wapinzani wetu watapata mwanya ya wale wakombaji wao kupata nafasi ya kupata hizo viti. Now you can ask your question. About kuna vyama tano jinsi ambavyo umetaja mkutano huu unaandaliwa, sijui ni ODM peke yao ama mnashirikiana, kwa sababu tumekuwa na tofauti kati yenu DAP na vyama vingine ambavyo viko katika muungano wa Azimio. Kwanza nataka ujue ya kwamba mimi ndio mwenyekiti wa Azimio. Nikiwa mwenyekiti najua ya kwamba tuna vyama vingi, na hii mkutano ambayo tutakuwa nayo kesho, kuanzia kesho, itakuwa ya Azimio, haitakuwa ya ODM. Ni kawaida vile unajua, wabunge wengi wale wamesimama hapa Kakamega wako katika chama cha ODM, kwa sababu tuna constituencies zingine hii vyama vingine havina candidates, lakini ODM ina candidates kwa constituencies zote 12. Pia wana candidates kwa wards zote, na pia kwa vile viti za county. So ukiita hata wale ambao wanakombea kwa tikiti ya ODM watakuwa wengi. Ni kawaida mkiwa wengi au wengine wakiwa chache, wataona pengine wanafinywa. Lakini mahali mimi niko, mimi na sasa nasimamia hao wote, na mimi sijapata complaint yoyote kutoka kwa hao. Hakuna ule kiongozi ambao amekuja kwangu kusema wewe kama mwenyekiti umetuacha sisi tunafinywa. Sijaona, nasikia tu wana complain kule hapa na pale, but hiyo sambili ni kawaida, ile competition ambayo iko katika mashindano. Okay, kidogo kama mwenyekiti, ni mikakati mmeweka kuhakikisha kwamba kutakuwa na usalama ili yale ambayo yamekuwa yakishuhudiwa kwingine? Usalama ni kawaida, ni kazi ya polisi. Sisi kawaida tumesema, tumejulisha polisi vile inatakikana. Tutakuwa hapa na mikutano, na pia tutakuwa na mikutano katika mashinani vile nimesema. So ni juu yao kuona ya kwamba tuna usalama wa kutosha, kwa sababu mimi sitaki nitumie vijana ati kulinda usalama, na tuna wale professionals ambao wanaweza kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo kesho, nafikiria kesho, kuanzia kesho na kesho kutwa, hata polisi watakuwa hapa kuanzia leo usiku kulinda hii mali ambayo mmeona hapa, na watakuwa hapa mpaka wakati baba atatoka hapa. So hiyo ni kazi yao ya kulinda usalama. Maybe as the chair, are you still pushing the agenda of one candidature of under the coalition, or you've rested with this? You see, it became an issue, if I can tell you. This issue, you know, some people keep on talking about zoning. I can tell you where I sit, there is nothing like zoning. There's no zoning. Especially the other parties keep on saying they have been zoned out. Nobody has been zoned out. What we said clearly is that at some stage, looking at the opinion polls, we will request
weaker candidates to step down in favor of the strong candidates. But up to this moment, you know, some people have spent quite a bit of money. So most of them are reluctant to step down. But nobody is forcing a candidate to step down. But we are saying, since you are weaker and you know you are unlikely to win this seat, why can't you support whoever is in the coalition who is stronger, so that we are able to win more seats? But there has been no zoning, because I hear, oh, we have been zoned out. That's just a language, an excuse for themselves who are not working hard. Now, Governor, you talked about challenges within Azimio, particularly party rivalries. Then you are saying you have abandoned it. A minute later, you also say that unless those challenges are addressed, Azimio is likely to lose some seats. What is your position now? Because you brought about two issues at the same time. You see, I have told you that we have faced challenges because of the rivalries. I've seen there, when I go out there, there's a lot of rivalry within the coalition itself. And I can tell you, this issue has not been addressed by the coalition, because this is a more serious issue that cannot be resolved at my level. You need to have principals sit together. You need political parties leaders to sit together, because it will be up to political parties to agree to step down their candidate. So it's not an issue that I can tell you as a chairman I will be able to sort it at my level. You need it to another level, because this is a serious issue. But from where I sit and what I saw on the ground, there is a lot of rivalry that might affect especially our performance on these other seats. I think the presidential vote is safe, because all of us agree that we have a presidential candidate and that we are going to support that presidential candidate plus the running mate. Nilitaka kujua wakati Mheshimiwa Raila alikuwa hapa kwa first December, aliagiza kwamba Mumias will happen running in 6 months. Kesho anarudi. Utaambia nini wao? Wacha nikwambie, Mumias, mambo ya Mumias hata usiulize Raila, uliza mimi. Saa hii ukienda huko, sijui kama umepata nafasi ya kwenda huko, ile factory iko under rehabilitation, and I'm hopeful that in 2 weeks or 3 weeks utaona mochi inatoka. So, but we don't want to talk about it, because sometimes when we talk about it, you take something out of it, but it's something I've ignored. Niliona, I saw when the Kenya Kwanza people were here, they were talking about reviving Mumias Sugar. But they are the ones who are stifling the efforts of reviving Mumias Sugar. So I don't know how they are saying that when they take over, their first priority will be to revive Mumias Sugar. Let me assure you that Mumias Sugar is being revived. When a governor, yeah. Under whose post? The county government, the national government, or investor? There is an investor. A county government cannot revive Mumias. Mumias, if you don't know, is a private company. It's only that the national government has 20% shareholding. So because of that shareholding, national government plays a leading role. Yeah? Us as county government, we have just promoted the growing of cane. But the revival of Mumias Sugar is entirely on the national government responsibility, but as we support, because we have to create that enabling environment. So I can assure you Mumias Sugar Company is being revived, but hatutaki tuanza kuongea hiyo, because unaongea wengine wanakimbilia kuenda kuomba pesa atuwafanye hii ni unawajua. Yeah, so let us see. But I can assure you, and I can tell even Raila to announce it officially that Mumias Sugar is being revived.
Na unajua ile court cases we have gone through, we are part of that court cases that we have been having. There were over 40 cases, and these cases had been filed all over the country, so that when you finish this one, you have to go for this one. Then the Mumias Sugar Company will not be revived. So I'm happy that the High Court was able to consolidate these cases together, and they have dealt with them the way they have dealt with them. Mheshimiwa, siasa kidogo tu, sijui tumesikia naibu wa rais akisema kwamba nyinyi wanaadhimia mnaingia kiwewe ya kushindwa. That is why mnaingilia Mheshimiwa Wetangula kwamba anahusika na wale ambao wanataka kuiba kura. Sijui. Unajua mimi mambo ya vumi sitaki kucomment kwa hayo mambo. But nimesikia, nimeona kwa mtandao ate Wetangula kampuni yake ilipewa hiyo kandarasi ya kuprint ballot papers. Ukweli siwezi kusema najua ni ukweli au si ukweli, lakini kama ni ukweli, hiyo ni tisho kabisa kwa uchaguzi ambao unakuja. Ni tisho kwa sababu najua Wetangula ni mmoja wapo ambao ni competitor wetu. Yeah. So if I can speak in English, we expect a fair, free and fair elections on August 9th. So if you hear that a fellow like Wetangula, who is a senior competitor from Kenya Kwanza, is involved in printing of ballot papers, that's a threat to a free and fair election. And obviously, as Azimio, we will have to petition that if the truth is known that he was really involved. And I will support my party leader, Azimio President Flag Bearer, that if we know that that is what happened, then it will not be fair to go on with an election that we know that has been rigged in advance. We are playing above board to make sure that there is a free and fair election, because we don't want to go to what we had in 2007, 2008, where Kenyans lost lives because of a disputed election. Yeah? Sisi tukiwa katika chama cha ODM tukiongozwa na Baba the Fifth,